and welcome to Sri Lanka Cricket. We are here for the pre-series media briefing. The Sri Lanka was West Indies series which will start tomorrow. And we are also planning to introduce our tour-based sponsors. And for that we have on the head table Charita Sanaka, captain team Sri Lanka, Roman Powell, captain team West Indies, Mr. Savindra Munasinghe, executive director, sales and business development, CDB PLC, Mr. Danishwar Jayavira, general manager, DBL Group, and Mr. Ranidu Silva, brand manager, Singer Sri Lanka. To start proceedings, I wish to invite Mr. Ranidu Silva, brand manager, Singer Sri Lanka, which brings in the brand honor as the title sponsor of the West Indies Tour of Sri Lanka 2024, to speak on his firm's collaboration with the cricket series. Ranidu, you can do it from there itself. Thank you, Prasanna. So, captains, players, staff of Sri Lanka Cricket and West Indies, esteemed members of the media, my dear colleagues and friends. It is an honor to be the title partner for this tournament. Singer and Honor has been partnering with Sri Lanka Cricket since the beginning of last year in various ways. And once again, we are delighted to be partnering up. Sri Lanka Cricket has been doing really well in the recent past against New Zealand, England and India before that. So I think we are all excited to see what's going to happen this time around against West Indies. On behalf of Singer, of course, the visibility, branding, that's all great. But besides that, we are all lovers of the game. You know, cricket is pretty big at Singer. So more than anything, we are happy to be a part of this. And I also want to say that, you know, Singer has been intertwined in the history of Sri Lanka cricket. Singer was the main sponsor during the World Cup win in '96. I was only 3 years at the time. I barely remember it. But it's a beautiful thing that, you know, a generation later, the love for the game is still there. And once again, today you see Singer partnering up with cricket in Sri Lanka. So I'm not going to take too much of your time. On behalf of Honor and Singer, all the best to Charita and the team, and West Indies as well. Hopefully the rain stays away. We have good weather today and hopefully it continues. Yeah, thank you. Right, thank you very much, Ranidu. Next it would be Mr. Savindra Munasinghe, executive director, sales and business development of CDB PLC, which is the powered by sponsor of the West Indies Tour of Sri Lanka 2024, and he will speak on his firm's engagement with the cricket series. Good evening, everyone. First of all, I thank Sri Lanka Cricket for giving us this opportunity. As CDB, we are happy to be powered by sponsor for the tournament with West Indies. As we all know, the cricket is the most popular sport in Sri Lanka. So we are happy to be partnered with Sri Lanka Cricket. We previously sponsored West Indies Tour in 2021 and Australia Tour in 2022. Apart from that, we will be sponsoring the upcoming New Zealand Tour as well. So without taking much time, we wish both the teams and let's have a fantastic tournament, fantastic series. Thank you. Thank you, Savindra. Next is going to be Mr. Danishwar Jayavira, general manager, DBL Group, which is the lead arm sponsor of Sri Lanka men's team for the West Indies Tour of Sri Lanka. And Mr. Jayavira. Good evening. පළවෙනිම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අපගේ සමාගම DBL නාමය යටතේ මෙම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියට අනුග්‍රහය දක්වනවා අපගේ ලෝගෝ එක යටතේ අපි ඇත්තටම ක්‍රිකට් එක්ක සෑහෙන වසර ගානක් තිස්සේ කටයුතු කරන ආයතනයක් විශේෂයෙන්ම නජිබ්ඩින් මහතා ක්‍රිකට් ආයතනයත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවයකින් කටයුතු කරනවා
ඇත්තටම අපි මේ තරඟාවලිය සාර්ථක වේවයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් ආයතනයටත් අපගේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයකින් මේ අවසන් වන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much, Mr. Jayveer. Now the floor opens for Q&A session. We do have the board captains as well as the bosses. I mean, who wants to ask the first question, please? චරිත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟවල සහ ටෙස්ට් තරඟවල සෑහෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් දක්වලා තියෙනවා පහුගිය මාස කිහිපෙදී. ටෙස්ට් වල රෑන්ක් නම්බර් 5 වන් ඩේස් වල අය හිටියා දැන් 7. T20 තමයි කන්සර්න් එකට තියෙන්නේ අංක 8 රෑන්ක් වෙලා තියෙන්නේ. කොතරම් ඉම්පෝටන්ට්ද මේ සීරීස් එක හොඳට කරලා ඒ රෑන්කින් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න එක? ඔව් ගොඩක්ම ඉම්පෝර්ටන්ට් T20 කණ්ඩායමත් හොඳට ක්‍රීඩා කරන එක. මොකද අපි පහුගිය තරඟාවල කිහිපෙම අපි හිතපු දක්ෂතා අතරට එන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කණ්ඩායමක් විදියට එකතු වෙලා කොමාරි සැලසුම් හදාගෙන මෙම තරඟාවලියෙන් පටන් අරගෙන අපිට 2026 තමයි ඊළඟ ලෝක කුසලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ලෝක කුසලානේ දක්වා අපිට අවුරුදු 2ක් විතර කාලයක් තියෙනවා අපේ කණ්ඩායමත් සැලසුමුත් හදාගන්න. මම හිතනවා මේක තමයි හොඳම තැන පටන් ගන්න අපිට. හොඳ රිද්ම් එකකට ඇවිල්ලා අපි T20 කණ්ඩායම ජයග්‍රහණ කීපයක් අරගෙන අපේ රිද්ම් එක කන්ටිනියු කරන්න. ඒ වගේම බානුක රාජපක්ෂ සහ ජෙෆ්රි වෙන්ඩර්සන් නැවත කණ්ඩායමට කැඳ වෙලා තියෙනවා. මොන වගේ කාරණාවක්ද ඔවුන්ගේ නැවත කැඳවීමට හේතුපාදක වුණේ? විශේෂයෙන් බානුක රාජපක්ෂ කැඳවීමට හේතුනේ අපි දැක්ක දසුන් ශානක කණ්ඩායමෙන් ඉවතට ගියා. ඉතින් මැද පෙළ පිටිකරුවෙක් වශයෙන් තමයි මමත් පුහුණුකරුවත් සිලෙක්ටර්ස්ලත් කතා වෙලා බානුක නැවත කණ්ඩායමට ගෙනාවේ. ජෙෆ්රි වෙන්ඩර්සේ ගෙනාවේ අපි හෝම් මෙහෙ ගහද්දී අපි දැක්ක අපි දඟ කැවෙන්න තමයි කඩලු ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි හේතුවක් විදියට එයාගේ වන් ඩේ පර්ෆෝමන්ස් හොඳයි. ඉතින් අපි T20 වලත් එයා දිගටම බෝල් කර කර හිටියා හොඳට. හැබැයි අපිට වනිදු හසරංග කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් ඉතින් අපි හිතුවා අපිට දඟපන්දු යවන්න 3 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරොත් ජෙෆ්රි වෙන්ඩර්සේ උමනා වෙයි කියලා. ඒ නිසා අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. චරිත අපි දන්නා බානුක මැදපෙළ පිටිකරුවෙක් වුණාට එයාගේ පිටිහරඹය ටිකක් වෙනස් අනිකුත් මැදපෙළ පිටිකරුවන්ට වැඩිය. ඔයා මොකක්ද බානුකගේ මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කියන්නේ එයාගේ රෝල් එක ඔයා යාට දීලා තියෙන රෝල් එක මොකක්ද? මම වැඩිපුරම මම කියන්නේ කණ්ඩායම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එයාගේ අත්දැකීම් මේ වෙලාවේ. මොකද බානුක රාජපක්ෂ කියන්නේ T20 තරඟ ගොඩක් ක්‍රීඩා කරලා අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් කණ්ඩායමට වැදගත්ම දේ එයාගේ අත්දැකීම. ඉතින් එයාගේ අත්දැකීමත් එක්ක තමයි මේ මැද පෙළ ක්‍රීඩා කරද්දී ප්‍රෙෂර් එක වැඩි මේ රටවල නැත්ත. මොකද දඟ කැවෙනවා පන්දුව අලුත් බෝලේ පරණ වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒ අත්දැකීම අපිට වැදගත්. අනිත් එක අත්දැකීමුත් සමග අපිට අර පවර් හිටින් කියන පැත්ත ඕන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි බානුක විශේෂයෙන් කණ්ඩායමට කැඳවුවේ. මොකද එයාට ඕන වෙලාවක 6ක් ගහන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවට ගේම් එක වෙනස් කරලා රොටේට් කරන් සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන හේතුව බානුක රාජපක්ෂ කැඳවීම. චරිත අපි බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේදී තාම T20 තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කළා නැහැ. කණ්ඩායමේ නායකයා විදියට කොච්චර බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද මේ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණයකින් නිමා කරන්න? කිව්වාගේ අර කණ්ඩායමක් විදියට බලාපොරොත්තුව මේ තරඟාවලින් තමයි අපේ රිද්ම් එක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි පහුගිය තරඟාවල කිහිපෙම T20 අසාර්ථක වුණා. ඉතින් දැන් අපි සැලසුම් ටිකක් වෙනස් කරා. ක්‍රීඩකයෙකු විදියට අපි මම හිතන්නේ අපි එනර්ජි එක තව වැඩියෙන් දාන්න ඕන කියලා අපි කතා වුණා. ඉතින් මේ දේවල් හෙට ඉඳන් පටන් ගන්නවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා කණ්ඩායමක් විදියට කොහොම හරි හොඳ ආරම්භයක් ගන්න මේ තරඟාවලිය. ඒ වගේම තමයි ඔයා NSL අවසන් තරඟෙදී ලකුණු 200ක් වාර්තා කරපු ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි මේ පළවෙනි තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. පිටිකරුවෙක් විදිහට කොච්චර මානසිකව ඒක වාසියක්ද? ඒ වගේම අපි දන්නවා දැනටමත් ප්ලේයිං 11 එක නිකුත් කරලා තියෙනවා. මොකක්ද හෙට යද්දි සැලසුම වෙන්නේ? මුලින්ම කියනවා පිටිකරුවෙක් විදිහට ඉතින් මෙම ක්‍රීඩාංගණයේම 200ක් ලබා ගැනීම සතුටුදායක දෙයක්. මොකද මම පහුගිය සති දෙක විතරම මේ ක්‍රීඩාංගණේ තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරේ. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මම
ක්‍රීඩකයෙක් විදිහටත් මැද පෙළ පිතිකරුවෙක් විදිහටත් මේ තරඟාවලිය සාර්ථක වෙලා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලොකු දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඒ ප්ලෑන්ස් වලට අපි ඒ ප්ලෑන්ස් වැඩ කරොත් මම හිතනවා අපිට ලේසියෙන් තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. චරිත් දැන් අසිත ප්‍රනාන්දුත් දිගින් දිගටම වයිට් බෝල් ෆෝමැට් එකෙත් ඉන්නවා කණ්ඩායමත් එක්ක. ඒකත් එක්කම මතීෂ පතිරණ සහ නුවන් තුෂාරත් දැන් හොඳ ෆිට්නස් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ රිදම් එක කොහොමද මේ දවස්වල තරග ක්‍රීඩා කරන්න ඔවුන්ගේ සූදානම කොහොමද? මම හිතන්නේ තුන් දෙනාගේම සූදානම ගොඩක් හොඳයි. අපි පුහුණුවීම් කරා පුහුණු තරඟයක් ක්‍රීඩා කරා. තුන් දෙනාම හොඳයි. හැබැයි නායකයෙක් විදිහට මට කණ්ඩායම තේරීම මටත් අපේ කෝච්ට සිලෙක්ටර්ස්ලටත් කණ්ඩායම තේරීම ඉතාමත් අපහසුයි. මොකද ඒ අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා හතර දෙනාම හොඳට ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් අපි බලන්නේ කොයි වෙලාවෙත් ඒ වෙලාවේ ෆෝම් එක වැඩියෙන්ම තින්නේ කාගේද කියලා. ඉතින් එහෙන් බලලා තමයි අපි කණ්ඩායම 11 තෝරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා කියන්න තියෙන්නේ කණ්ඩායමක් වශයෙන් අපේ ඉන්නේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා හතර දෙනාම හොඳට මේ දවස්වල බෝල් කරනවා කියලා. Skipper, welcome to Sri Lanka. West Indies have been always an attraction here in Sri Lanka. A bit disappointed that some of your key players have not turned up on tour. Someone like Nicholas Puran, how much is a drawback for not having several of your key players? Good afternoon. You know, it's an opportunity for other players. You know, we know Nicholas Puran is a world-class player, and within any team he would be a regular starter. You know, but for us, we look on it as an opportunity. You know, he decided that he needs some personal time, some time to sort out some family matters home. You know, and once that came on the table, you know, we will always be welcoming for him to be home and sort out his family issue. But you know, having said that, I think it's an opportunity for other guys to state a claim in a T20 team that has been doing well. Sri Lanka have just announced a team for tomorrow. You guys got a team for us as well? No, it's not naturally West Indian style to announce a team before the game. You know, we haven't practiced here, we haven't looked on the wicket, so then we wouldn't know what our combination is, you know. But having said that, today is a practice session, so hopefully we'll gather some information from the practice session and put together a team. West Indies are a side that won 2 T20 World Cups, but you had a disappointing run in the last World Cup when you co-hosted the tournament. How important is it to get your act together and look forward for the T20 World Cup in 2 years' time, which will be co-hosted by Sri Lanka? Yeah, it's very, very important. That is why this series becomes so important. You know, it gives us an opportunity to play in conditions that we'll play in the World Cup in 2 years' time. You know, and playing against a team like Sri Lanka, who have always been a tough team against West Indies and who have always played very good cricket home. You know, it's an opportunity for us to see where we are when it comes to playing in these conditions. Raman, despite the fact that the last T20 World Cup was a disappointment, that West Indies were doing well in T20 cricket. I mean, they are good in rankings and all that. What is the speciality and what are the special things you do to keep everything is going on? I think it's us just redefining who we are as a T20 nation. You know, as we said before, we have won 2 T20 World Cup on the back of power hitting. So it's for us now to keep improving, you know, not just being a team that is based on just power hitters, you know, being a team that can adapt to different conditions. And if oftentimes in T20 cricket is which team that normally adapt the fastest generally come out on top. And in your team, are there any special future stars that the world doesn't know much by now? I think there's always stars in West Indies cricket. You know, a lot of stars always coming through. You know, Azari Joseph have been doing well for us in the pace bowling department. So does this Shamar Joseph. You know, also we have young Ruston Chase, who is not young in age, but young in international T20 cricket, who is definitely honing his skills. You know, and I think there's a lot of guys throughout the team that you can actually sit down and watch. Any more questions? Well, thank you very much. With that, we are ending the briefing.